Ya zum shara yak ya Genesis Genesis 那个时候到个的了就是那叫半岛你摸就是超好学不言here好什么好也个晒着种 Genesis 那来 lòng là cho nên bỏ đây xí đen thì là bờ cho khẩu công là bờ nó mà nén giá ya là cho một đây nó nén giá tuần sai mong mùa thấu lông cho mùa xí đen cái khẩu công là từ tuổi thọ và bé thì tuần này tuần lông mong trái tuần sai mong mùa nó lông mong trái tuần sai nó in đó hawk nè mà her was half a hawk tuần sai đó cho xí cho nhớ sum boy nhớ sum boy cái mình sai the dirty disgusting sex occult world. Her was not the best. Yeah, Chinese female was the best. And that fucking Thai bitch in Thailand robbed all her magic spells right. When you're there, pie, fucking dumb ass woman in Thailand. You don't even have a clue. Her brain was way faster, yeah. But her was killed right there in 2003, yeah. You still see some of her like psychic colors right there in the Hmong clothing right there in Sheboygan and in St. Paul. But there's no more. Yeah, there's no more women white. After her was brutally attacked by white sex occults. Her's gone, yeah, her's gone. And women, there's no more, yeah, there's no more, yeah. Black people have a sex occult member with a golden mask, but that dick doesn't dare, because in the gang world, I'll kill that dick. But I am looking for that fucking white dick. Y'all empire accurate. It's not by three of them fucking scared. Because you know guns kill a lot faster. Yeah, 30 bullets in a few seconds. Hell yeah, Pi is right. Yeah. All you got is some kind of stupid camera eye and measurements. Oh, and some kind of reading your mind spell. Whoa, whoop-de-doo, woman. Yeah, you hear thoughts. And Pi, when you hear the holy shit. There is fucking crying, yeah, Pi said. When you're there, fucking little bitch in Sheboygan, no, Pi, you accurate when you're there. You don't know, Pi, the Mongang in Sheboygan, when him figured it out, him fucked around. Oh, yeah, you only Pi, yeah. So what are you gonna do? Yeah, what are you gonna do? Tell me, Chang the Pi. I need whole short day to once you're levitating flying around. Of course, the sex occults in China are gonna come in. Yeah, her has fancy masks like them in Finland and like them in France too. Cái gì? Cho cô đến thân trai cho cô đến thân trai super gì? I thought trai. Bitches like them not to be trusted. Worse than Crowley, yeah, worse than Crowley. No, but right now, Pi, you fucking pissed her off in China, her flicked you off. But I ain't scared of your fan spell, yeah, and the guns will come with Pachin Chai, yeah, Pachin Chai. Precisely, Pi is in 220, Pi. I do see that somebody went into Milwaukee, yeah, let me Milwaukee, tu chùa Pi is in Jay. Tu chùa nhau thấy thế nên đầu chỉ dân cái đến đầu dân à, nên tư họ thấy thế à. Tư họ thấy thế trong qua thế là một đây là buổi xoay rồi sao thì dùng đầu to. Lộc qua được cái lúc này lỡ tới chỉ mình bể kia tiền here. Ít là còn bỏ nó là thứ mới có của nó ta là thứ kia là đấy cái mình bị tay à here. Có bài lợi liền nếp tư họ thấy thế thì héo bỏ nó mà phải thế. Nếu giờ ra tiền nó chân chay nếu giờ ra nó chân chay. Ama tua tia ta pai mo ka chu chu au tia here mi tu pai se o pa ning ku I ne tia ja tu mo dei te ka za tu mo dei te pa ku tho le pe wo bin ji ne nhau ka le fu ne tu mo po di ti ye ka za je ne ne zhe na po dei ne po tu sha lo po ta le te he po dei ne to cho hai ning je ji ning mo zhong ku ma ne mo je cheu ye mo dei ne te he bảo khẩu công bảo chữ bảo chỉ lên đây đầu tiên là chuột chập lời phải hành gia phải hành gia thì mua thái họ mà chuyện cho khó này bảo mong thọ này mất tổ bật chạy đầu kia có bảo phải sẽแต่เราเนี่ยก็จะแต่ในหมดเป็นหนึ่งแบบตอนนี้จะหนึ่งจะยังใช่เนี่ยสวนไรแต่ในหมดได้ตรวจชอบก็ตรวจไม่ใช่nhưng mà bây giờ nó phải cái đủ này cho nên một đấy mà đơn từ là mua kia họ có tế gì tế một sai gì sao bên sân một bên nói gì tế cho nó phải là cái nó số có tế thì mong thay và chuột chấp lại mong thay đây giờ cái này ra để chỉ chuột là tôi muốn nó tít thay nó muốn nó tít thay thế này số bao ta mà giờ chỉ có khóa thế là một đấy ta cả nung như này
tên này đây cái gì nó tụm hồ tài tè hè mong ya mà chùa chập lại à mong ya chỉ này nó tao chỉ này giờ lấy tè hè cái gì chỉ chùa phải giờ cái nó plu chỉ này áo cái thứ ta lấy phải tè cái gì cái gì cho thái chân chơi đó có khám mình chân chơi đó có thế là thái phải là chỉ thái là chỉ thái là thái là nó phòn đó tè tụi bọn niệm mong có mà như tụi bọn vui đó chỉ có nhỏ con chỉ bồi nghe hay cái nhỏ có hậu ai thông nhỏ lại hỗ trợ chuyện dài tè hảo quý giá đây phải không cho tại cái chúng mà cho nên chỉ nên phải dùng để phải cái này bỏ đấy cái gì trong mất tuổi gì á của tôi bỏ cái này mua hoa cái này tôi tại hậu phải lúc rồi nó đầu cái chúng mà sửa tài đầu vào đây mà sửa tài cái bỏ đây này bỏ khá nhiều nó tôi bỏ tài này bỏ nó bỏ tài này bỏ này chỉ tay rồi wow phải sao mà ta đồn sai số luôn đó cái luôn đó cái là sao mà thay đổi cái thì thì câu đó là sao mà một thá chọn được kia đó là mỏ kia rồi sẽ là thay cho họ yêu thương về cái chỉ chăm hoa mi cha có chỉ muốn chơi kia có chỉ muốn chơi kia thì phải chơi á không biết đâu ngay giờ thì tên này câu đó câu bao giờ bao nhiêu chúng ta sao nào sao ta này phải chỉ phải muốn chơi gì phải muốn tụ chơi gì á tao bây giờ anh này lứa nó mà nè chỉ chính có thể chùa chắp lời thì có phải tụi mình nhọn xài mong chùa tụi bắt đấy số tàu lú sáng xì bắt từ xì này phải thì dây một cầu này một đèn nó chắc chỉ sai lại cho tàu hiện thế nên thế chứ một cầu này một đèn đó nên một đèn nó cũng sai cho chỗ ý gì trong người linh nhau họ cắt tay tiền có một món bỏ đèn để chọn xài mê trống một trống tụ nè đỡ có mất khi nào khó công qua dọa qua dân bỏ nhiều thì cũng khó có kia tè đó chỉ có một chữ dân ba mới nhóc đâu ba thôi dò cơ tránh nghe tránh cái bộ bóng bày gì tụi chỉ nhỏ hồ thay thế của chữ dân nghe tụ trùa hấu đấy chứ trùa hấu nó chính chế nó là rõ là tức lấy cho nên thay tôi muốn là mò ta thì cái cho nên trùa cái là tôi vô nhiều hôm lọt tới giờ tới nên dây cái rồi sửa vậy bao cho từ tụi tôi thấy lúc rồi cái giờ rồi bắt đầu mà rồi tới sao mà sửa vậy rồi tới sao mà sửa đã khai cho nên bị là nên trên dây cho nên lùi về đây thì nhưng mà nên chỉ một phổi nên chỉ chia tệ bỏ cái nào không mà phải xin tôi họ thấy tới họ tôi mất đó thì tôi mất đó thì cho nên rồi nhưng mà giờ này một đấy nhớ trốn này tới chờ phiên nữa cho nên giờ giống nó phải cho nên chả đa hầu hết chả nó bao đó mà phải là chỗ gì nhỉ phải chỗ gì chả plá hơi xìm brown mà cái mà like cái đu thì mà cái tàu trong tiền á hay ta chỉ có bao nhiêu màu đấy Swedish nữa cũng khoa cái bao đấy mùa nhau hậu về sẽ bôi cái nhọt cứ nếu bao đấy này cứ hay cứ hiện ta chỉ cho nên chỉ sinh cầu sinh thôi này cháu ơi cháu mất cái cháu à phải là mình sao cho chỉ cho sinh một độ ý đồ là tía đúng ya nhiều những chỉ muốn nấu có rồi chỉ muốn nấu có phải tao tụi mình dọn chùa do họ cá tây sao tập lại đi cho nên một đấy tôi chỉ sinh tôi chỉ tây sinh nhà tôi chỉ ở sinh lý ở bắt tử thì here cho nên luôn nhớ làm tới cái chuyện chờ bắt tử thì here nếu bao nhớ làm được bậc cái nếu bao nhớ làm được cái nên chấp lời chuyện nhớ sẽ xia đầu tới thì cái dòng con nếu bao nhớ làm được nếu bao thấy là mushi phải dù ở họ bên hiện thì here đâu mong ya thì chúng nó bao trai cơ nên rồi hai đứa nó có chung đâu cho nên sư phụ cái nên chọn đây là uống những này uống những thứ có cho nên một đấy tôi nó mất chung ta lo tờ rồi giữ tiền à chỉ sai cái cho nên một đấy ông lo tết chứ uống chỉ trong sáng là xin đầu là tết nó mất bao nhiêu tuổi tiền nghe cái chuyện sao thì cái kinh sư phụ họ nhớ là tết hay sư phụ họ thấy thế cả lúc này tết chỉ thấy cái tôi bỏ tiền mà tuần đây cơ bây giờนี่จะสิ่งมองมีการนี่มันตัวปอนจีจนในจอนั้นนะแล้วกูจะท่านี่là chỉ thà phải thì mong ya bây giờ giờ chỉ mua phải là bờ mình chơi này bỏ đấy cái tàu lúa nhớ sinh phò ấy tàu lúa nhớ cổ tế rồi
cái sẽ cái nó rõ cái tê sẽ nên một đêm một thon nữa cái sẽ chỉ muốn thả đồ lột trống ở bên sân mộng thì cái sẽ nè lột chỉ muốn ăn chỉ đồ li lột chỉ muốn ăn chỉ đồ li dọn trong bảy sẽ nè một đấy nữa là lúc này nó vô chuột chập lời vô chúa chấp lời lý tư yêu à tây từ một đấy đa là tây chỉ lý có ý vì vinh đâu bảy sẽ có mà cái chuyện đó tu sĩ vu mong yang de nu từ nơi trở ra để nơi tu bọn nhân gia ôm bảo tên này một đấy thâu về đâu kia đủ là mất không nó bỏ tía rong lên đó rất là cái lúc này nâng là tía kia là bài đó cái mình tôi chỉ tạo một hình nhỏ là cái nâng thâu tía kia vợ cho mình đấy cái nhóc ta hạ rong ya nhóc ta hạ rong rồi in the end bảy sẽ của khi cái nào mình đâu chính pha ai bỏ hồ sơ bồi cái hồ nữ gì ta lâu đó mà ta lâu chấp đây ta lâu chấp là mình tại ta lâu cái tổ chế cái giờ này chỉ cho khai mình cái bây giờ tìm mong để tiền bây giờ pha ma bây giờ bắt thơ khai mình lấy giờ này thì lấy giờ cơn cầu cái lúc này tới chờ đợi giờ thì ý giờ bắt thơ giờ đợi giờ trời mua đá gia dụng hết không một cái giờ đá gia dụng không một cái cầu phải lấy hành đợi tí tới chờ nhớ được khó finance lại là mất lời khó chờ đợi tí nó mất like UFO technology thế lần này là thế à ngã bao thằng này nó mua này ta cái bao phải cho nên mua nó bây giờ 12,032 yeah 1232 thằng nó phải cho nên đã có loại à phải từ brother đã có loại qua phải nào nó mất phải từ brother cho UFO trong tới đây à nó tất cả nó phải lúc à phải lúc à phải mấy cái tổ chức thì à ngã bao tập bao tập and now probably you got her attention, her fucking figure it out. You are coming be a part. She are that they're coming on the more. She more like the ever since the more Python brother the be up. Chỉ tế bỏ coming đã họ có tế ya tua tuần sai phó tại thị trường là lối ya là muốn bỏ cho channel trong thế ta. Yeah, ever since the just southeast ya bỏ ta sẽ từ đã có một lọ. Giờ một tu sam blo đã có một lọ. Hiện giờ mua nhá là đã có một lọ đó có on diện đời lấy hay chạy tía rồi đó nó phải hiện ra hay lấy phải một cái tua gì đó đó chỉ technically lúc hồ về sau thì sẽ phải chỉ là lo rồi phải giờ là lo rồi tía rồi đó nếu mà mua phải cho technology như này lấy cho một số bọn niệm Brazil vậy lấy cho một đúc đồ bọn niệm Brazil cho họ bộ cho họ quan này cái sẽ được cho bắt đầu là lấy cho phải hay cho đa hết cho đa nhớ họ khát tế họ cho tệ rồi đó thầu là ôn lên nữa ta rồi dùng cái gì chỉ ra hay nữa bắt được tệ hết phải sửa rồi đó cái bắt phải dùng gì phải dùng lên is at start exactly here human mode back up to God mode right advanced civilization of God's right. Have you ever seen the fucking crappy piece of shit hiding in the mountain fool? You're not Hmong here, you're not Hmong there. The other two I know it's Vit and Lao yet, them are not Hmong. Right. I don't give a fuck what you claim, woman, yeah, I don't give a fuck what you claim, woman, yeah. You're so ugly, you're not even allowed to date Polynesian goddesses. Right, pie's right there. Right when that hit his brain pie, him went dead in fucking Southeast, right. About something like that, China and Polynesian goddesses, you know her two-string instrument created from Arabic goddesses. Right, pie, you accurate. The moment her fucking cried in her room. And the fancy Asian, like the Cantonese Mandarin, all their fucking instruments were created by Turks. They had Turk gods and goddesses and Turk gods and goddesses. Them were all murdered by an Afghanistan war god who hated every other ethnicity. Right. You understand that as the biggest white races, white supremacists is Afghanistan, father. Right. Have you ever noticed, I told you the truth, Turks were actually attacked for 430 some years. Right. Holy shit, pie. Her brain turned on. Yeah, her brain turned on. I told her that I'm and you don't know Miss Cambodian. You're not real Miss Cambodian yet, because Miss Cambodian, what you dupe from
is a Cantonese type lizard and a Cantonese type god. But what you don't know, their instrument, when duped from, doesn't allow you to enter the right brain. Pie's right there, here. When you tried to fix it with the Rubik, Pie killed you right there, right brain and left brain. Right. I told him, Malunda. Every time you keep trying, woman, you get duller and darker and darker. Yeah. And then you check and then, whoa, too scared to do anything right. You know, that's what happened to Native American gods and goddesses, right, and Mexican gods and goddesses, Aztec gods. Real, yeah. There was 3 types of Asian gods that were so rare. Turks were hiding them, but them went extinct accurate. Have you ever understood them? Them were like, you saw how fancy Chinese was. Them were actually way fancier, right? Way fancier than Chinks. And what? You don't understand, women? Them went extinct because that racist Afghanistan thing came down and checked and saw all the fucking Mexicans and Redskins, you know, the goddesses checking them. Whoa, can't match them. Whoa, can't do it. Yeah, can't do it. Yeah. And then what happened is that, you know, the women didn't try. Right, because you would be looked down upon as inferior already, but inappropriate and not mature. Right. Have you understood? That's the point that killed her right there in Aztec 2. Right. After her man was caught murdering 60 million Palinese goddesses that had her alphabet from one of the 3 mothers, that fucking dick just committed suicide. Right. And 3 mothers were murdered right there by Afghanistan father. Right. You wonder why, like, wealthy gods like African and like Redskin and Mexicans came back down. Then we're doing experiments on Asian goddesses. Right, Pie, yeah. You don't even see woman. Pie's right. Yeah, Pie's right. You don't have a clue. Scared even Mother Newt. Yeah. Some of the positions, shit. When the father's grandpa's checked, and they're like, what? Now him is not interested in her. And him came out of his saucer and killed a bunch of them. Right. What you boys? The moment that kind of stuff fucked him up. And then Pie, it's like them can't play the violin anymore. Right. Scared the shit out of every fucking god, buddy. When you do it, don't tell her. Her extinct though in Mandarin, yeah, her is extinct because there's no more wealth. Yeah, there's no more wealth. When you decided to go with that Palestine fucking pirate woman and rob Pie's people, was tossed from society. Pie's right there. Society's in the heavens, woman. Yeah, Pie's got Islam side of the heaven, Denmark side of the heaven, and Jerusalem, right. And so Pie doesn't give a fuck what you claim in Thailand. Because that fucking Cambodian fool, when him tries to say the invocations, Pie, and then he actually succeeds, you know what happens? Him flies into the territory where all the smashed UFOs are pretty much grouped together and located, right. And inside the smashed UFO, you would find a Clearwater quartz-eyed war god for the Middle East who is actually still inside the saucer. And you would find Peacock, cock goddesses all gutted in black tar goo. And when you're in immortal god mode, you don't bleed, but you do turn black tar. Yeah, you do turn to black tar. That's rotting cells, right. Right when him remote view and him said the invocations and him said the magical words to enter into Cambodia's side of the heaven, him went into that area of outer space and found out that a white war god is there waiting for him, right. The monster there doesn't have any papers to go back to white side of the heaven, right. Because him have committed murders like had it accurate. Did you woo shit, Pie? Some woman just went dead with her fucking bullshit investment in Cambodia. Right. Right when that strikes you right when it strikes as a fact, women, you already know it does. Yeah, it does. And it is.
Factual, yeah, it is factual, woman, right. And yet, what I'm talking about is facts, woman, right. Real, yeah, real. Not made up, woman, right. And so don't cry, yeah, don't cry when you when you say the words and you fly up there and find that Clearwater court-sized war guy, because that fucker not only did that to your royalty, it did that to Pi's royalty too. Right. And right there and then, women, don't cry, yeah, don't cry, because women, Polynesian gods and goddesses are not coming down to rescue your ass pies right there. The moment them checked and their temple in Polynesian was robbed and smashed by that fucking Aztec piece of shit and that white goddess. Both of them bitches are badass bitches just like Newt. Right. Have you ever got a fucking clue Pi's right? Yeah, Pi's right. You saw the pre-con temple, the precept temple, where that hawk with the 5 feet. You know that 5-toe hawk? That's a rare hawk. Yeah, it's a rare hawk, right. That hawk doesn't like human languages, but that hawk, way fucking smart. Yeah, way smart. You don't have a clue Aztec with white gods and goddesses roam the country and smash the temple. And him pops out. Yeah, one of his offsprings popped out, and paw, we there. The fight lasted for 3 years, and the hawk severely crippled, and then Pi's Polynesian family from the ocean popped up and took it back into the heavens. Right. Have you ever understood there's like many sectors up there, women, and you're not them women, right? You're not allowed to talk to Pi's people or my people, and you stay right there in human mode, woman, right? Pi's right. Yeah, Pi's right. Hey, Pi said, were you there? The fool that didn't believe you laughed so hard when he saw what Aztec did. Aztec gutted the Father Hawk for 3 years with black radiation weapons and red around it. Right. You know, that's like the top radiation weapon, women, right. And the hawk lasted for 3 years. You don't have a clue, woman, how hard it is to restore yourself, woman, right. The thing is, when you get gutted, you shout, and your skin pops out, and it hurts like hell. Yeah, tiny little sticks and balls come out, and the black tar and gooey substance. And Pi, did you see her brain lit up? Yeah, her brain lit up. When your cells run out, woman, and you keep doing that, and bam, areas don't pop out, you die. Yeah, you die, Pi's right. And so it's like real life, women. Every god and goddess have only certain amount of cells, right? It's like ovaries, woman. Right. Have you ever seen Pisces? You accurate that thing. Fucking wept in Thailand. Yeah. Him wept in Thailand. Him thought him was anything. Him is dead. Him's dead, Pi's right there. And if you think Pisces is the fool woman, check what Mandarin goddess said to the a-hole fucking with Pi. You die right there in Thailand. Yeah, Pi's right. Yeah, Pi's right. Yeah, good. And a-hole, how fucking cool when you discover your mom and dad are in fact the thieves that raised the giants with the Laotian gods and Vits that did that to Pi's people, right? So how cool, yeah, how cool. When Pi's up there with metal weapons and faster than your men, and Pi deleted your men, yeah. How cool, woman, yeah. Pi's just hero ranking, yeah, hero ranking, a few thousand, a few million cuts, and Pi, you're right, yeah, okay. Legendary ranking, billion, yeah, billion kill range per second, woman, right. Have you ever got a clue, woman? Stars and had them all about 1.5 billion to 2 billion to 2 billion. Them didn't dare fight Aztec lizard 3 billion, and African gods does 25 times that accurate. Whoa, shit. Now her brain just went smack Pi, yeah. Who can afford a war god male? War god men in the million range, right? Probably Persia. Yeah, probably Persia, right. Have you ever noticed Pi told you the truth? Yeah, Pi told you the truth. All your hogs, all them were doing was a few thousand men per second, right? But really, a few hundreds, yeah. And Pi, her brain lit up. Pi's right.
It's like one stone killing 3 birds, right? Well, the one stone has to be able to kill a few billion. Right. Have you ever seen her brain just went smack? Yeah. You fly and you cut in patterns, woman. Right. And when you fail, you know that other thing moves faster than pies. Right. Yeah, pies. Right. 你这么你讲得快呀，你这么你讲得快。I bought 过好这，I bought 打到啥的。And woman, I don't think you got any super god cell DNA to survive even one cut, woman. Right. And then paste yourself back together just to fight for a few more years. And boys, have you seen that dumbass wept in his car? Roll Pie, you have every right. Yeah. Have you ever understood why Pi made fun of you, woman? Because technically you're an inferior DNA. And when tried up to God level, your arms go missing, Pi's right. The hands go missing, right. And feet, yeah, and feet, Pi's right. Yeah. Oh boy. 那知道拍不知道一个哩，还不知道一个哩。那知道跟这些，我都报名家好太子好嘛了多也多了多。Kings that know them don't care. Right. What King, yeah, what king when you're piss poor? pies right there. What king, yeah, what king, woman's like real life. Where your device is coming from which saucer one, right, right, when everybody has pie. That phony thing in Thailand, pies one, yeah, pies right. Dumbass in Thailand. Pie has a real saucer from Denmark. Pie's right. Yeah, pie's right. Doesn't matter what you say, woman. I do appear in 2057. Right. Physically, woman. Right. You saw that British goat demon in the wilderness in America? You'll find out because my appearance, it thinks it's going to rob Pie, or it's going to rob me. It's going to rob I. I'll kill it, and Pie still makes it right. Have you ever seen Pie? Dumbass in Korea figured it out. Oh, Vamo is with the heavens, right. There is 3 warnings from Afghanistan. Him says, if your father is so mighty, what? Afghanistan thieves and pirates, right. You have, like, woman. You have, like, invaded Asia's utopias, killed off their royal members, went inside of their saucers, took out their super psychic cellular DNA from tanks and like cylinder things. And when you did that, woman, you injected into like people and animal. And that bobcat creature, almond, yeah, and was caught in the south of Brazil, yeah. Why would him not just admit Pie's right there? Them were caught right there in Brazil, Money Baby, Yellow Baby, and Pie when you're there. Holy shit. That fucking bitch just bawled in her car. Yeah. When you have footages like that, woman, there is no point in trying to convince Pie does kill off your people. Right. I got bought on that, I bought that just a bunch of 228 up, I told her, type they ho. Told him what the, and woman, you don't have any power, woman, right. I'm only here for my son, Paisan, right. And woman, you'll find out I do have UFOs coming for Paisan, right. Yellow, to back up Paisan, right. And Paisan, did you see what her said to you? Her is not wealthy. Yeah, her is not wealthy. You see the Book of Law, that's the mythology part of it, to give children closure because them are poor, right. Wealthy gods like Pi, pretty much lucky, up there and alive still, right. Yellow.